kayang-kaya nyo yan. Let's begin. So, the first chord is D major 7. So, D major 7 or like this. So, kaya na lang kung anong gusto nyong gawin. Kung dito ba or dito. Pero ako masanay ako dito. Ayan, nakaganyan. Okay. And the next chord is B minor 7. Ayan, B minor 7. Or pwede rin ganyan. Ayan, B minor 7. And then we have C sharp minor 7. Or pwedeng ganito rin. Slide nyo lang yan. Ayan. Pili na kayo sa dalawang diagram na yan. Okay. And then we have E minor or E minor 7. And then A7. Okay. So again, D major 7, B minor 7, C sharp minor